Y ¿cómo se llama? En estos servicios igual. Yo creo en titanio. Pues en cuanto arranque, ponlo ya. Esa es la causa. ¿Vale? Exacto. Y ya mira redes sociales y esto. Y díselas de a mí que estéis en redes sociales, ¿vale? Cuando esté todo. ¿Vale? Yo ya no digo más. Venga. Ahora solo un rato. ¿Están todos los panelistas? Sí, creo que estamos todos. Acaba de entrar la doctora García también. Llevando esto para afuera. ¿Te ha apagado el Ahora, ¿no? Javier, ¿vale? Que te lo ha apagado. Que Sí, sí, vale. Más que de sobra. ¿Vale? De acuerdo. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Doctora, buenos días. Doctora Arce, ¿nos escucha? Creo que no nos... Empiezo a hablar cuando esté en cero. Lo digan ellos. Que se va a poner en cero. ¿Eh? Se va a poner en cero. Pues no, tranquilo que se ponga de cero. Hasta que no te diga que están todo el mundo preparado. Alberto es el técnico, dile que sí, te indica cuando entramos. Es que ya está en cero. Voy a escuchar, ¿vale? Hola a todas y todos y gracias por su asistencia a esta edición de Diálogos F. Una edición de Diálogos F que lleva por título Inteligencia Artificial y Cáncer de Mama. Un horizonte por explorar en América Latina. Es un encuentro informativo organizado por la agencia EFE en colaboración con Jeffrey Group, en el que vamos a analizar cómo la inteligencia artificial puede impactar positivamente en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama en América Latina y cómo puede consolidarse como una herramienta it can be útil, consolidated beneficiosa as a useful, y a eficaz. beneficial and efficient Vamos a tool. ver casos de éxito We are y going to vamos a cover ver las cases of oportunidades que success, existen and we are going to para que la cover the inteligencia artificial opportunities in a way sume that y AI contribuya can a un add up mejor and abordaje contribute del to cáncer a de mama broader en focus América on Latina. breast En cancer este in objetivo Latin contamos America. con la With this experiencia y los objective, we conocimientos have the de experience and the expertos y knowledge on especialistas some en oncología, experts and specialists on tecnología médica oncology, e inteligencia artificial. medical Un technology, análisis y and una AI, exploración an que analysis and vamos a exploration desarrollar that we con will be los 4 developing panelistas with que our 4 protagonizan panelists este that encuentro are informativo part y of que voy a this presentar inmediatamente. meeting. And I'm going Pero to antes introduce them. dejen que les But informe before, de que let tenemos me un let código you know QR that we que have a ahora QR podrán code ver that para you can formular see preguntas in que order to expondremos ask en la parte questions final
And we will address those at the end of this forum. The panelists, we have Daniel Otzois Garcia. He is the CEO of Recainsa, is the Central American Health Informatics Network, with more than 20 years of experience. Daniel is a computer science engineering with advanced studies in information technology and health informatics. He is an international specialist in digital transformation. He has worked in different digital health projects in Latin America, the Caribbean, Africa, and Southeast Asia. His professional contribution includes being part of the advisory board of HIMSS America and being a member of the editorial board of Oxford Open Digital Health Journal, along with other important initiatives. Our second panelist is Dr. Alberto Hewitt. He is the Director of Medical Diagnosis at AstraZeneca Médica. Surgeon graduated from Universidad La Salle. He has a master's degree in pharmaceutical science and medicine in Ivernia College, Dublin. Ha participado en proyectos de alto impacto como la introducción de la vacuna contra el COVID-19 y el desarrollo de campañas para la detección temprana del cáncer. Cuenta con más de 10 años de experiencia desempeñando roles de liderazgo en empresas multinacionales. También está con nosotros la doctora Claudia Arce. Ella es especialista en cáncer de mama, médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en ciencias médicas oncológicas y de la salud en la UNAM, un doctorado en ciencias médicas, Medical Science, Epigenetics, and Breast Cancer at UNAM, as well as a fellowship in breast cancer at the University Hospital Sunnybrook Health Science Center, Odette Center in Toronto, Canada. She has more than 20 years of experience in various institutions, such as the Oncology Center of Medical Hospital at National Cancer Institute in Cannes. And our fourth panelist is Dr. Santiago March Mitsou. He is the coordinator of the Council for Promotion of New Technologies and FunSalud, surgeon from the National Autonomous University of Mexico, UNAM, expert in precision medicine and scientific disseminator, specialist in genomics and metabolomics. He has a diploma in the public health from comités e instituciones como el Instituto de Medicina Genómica y la Red Global Cooperativa para la Enfermedad de Raras de la OMS, and the Global Cooperative Network of Rare Disease of the World Health Organization, among others. He has more than 30 scientific publications in indexed journals and several popular publications in life science, health, and biotechnology. Good morning to everyone, to the four panelists. Una serie de datos that I have introduced. Of course, there are more, but that's enough in order for you to have an idea how important they are. First of all, I'm going to ask a question to each of our panelists, otra serie de preguntas and then we will conduct another series of questions that I will address to them. I'm going to start with Daniel Otzois, and my question for you, Daniel, is for you to elaborate for about 5 minutes how the health system has changed in Latin America after the digital transformation, and if you could elaborate on a specific case in which technology has contributed to improve health. Daniel, bueno, muchas gracias en primer lugar por la thank you. First of all, thank you for this invitation. It's an honor to share this space, this virtual space with my colleagues países, from different countries, mainly Mexico, but it's going to be an experience at a regional level. I think that's a very interesting question. Digital transformation is not here yet. We have taken the first step to this digital transformation because I consider that what we have had in the last few years, mainly after the pandemic, is been a speed up on digitalization.
with the distintos option with procesos. Pero digital tools in hablar de different processes, but to estamos talk hablando about de the repensar transformation, los modelos we de are atención, rethinking ¿sí? the model Y es of algo que care. todavía no se And está it is haciendo something necesariamente, that ¿no? it is not being Me done atrevo a decir que son necessarily. pocos los Either to say that modelos there en are just América a few Latina the y el models in Caribe Latin que America and the realmente están Caribbean, cambiando and para that explotar are al changing to máximo el uso de las maximum tecnologías exploit the digitales. use Si of bien es digital cierto, sí technology. hemos tenido It is avance, true sobre todo en that we materia de have moved política forward pública. No on public existe hoy en policy, América Latina y but el Caribe today un in solo Latin país America que and the no Caribbean, there is esté not a single avanzando country hacia that contar is con not una moving política forward nacional de to have a telemedicina, por national ejemplo, telemedicine, o que esté inmerso en un or that proyecto nacional de is historia clínica digging on electrónica the que conlleva un reto electronic importante dado la medical fragmentación history de los sistemas de because of the salud. fragmentation of the Pero aún health estamos, system. creo yo, en una But discusión hacia la we are transformación. still discussing Hablando through quizás that de transformation. casos If we talk puntuales de about éxito, tenemos que mencionar successful definitivamente el Uruguay. cases, we need El to Uruguay talk es about el Uruguay. líder en Uruguay América is the Latina leader y el in Caribe Latin en America and temas de the gobierno Caribbean digital. Y in esto digital ha governance. generado un And entorno this has habilitador para todos los generated sectores, an incluyendo salud, enable ¿no? Pero environment esto es to all the interesante sectors, porque mainly health. el And this is caso very de éxito de interesting Uruguay, que because the tiene una success historia case of clínica Uruguay that electrónica has nacional an en un electronic sistema medical history hiperfragmentado de national salud, se in a basa en la hyper-fragmented planificación, health system en el desarrollo de marcos is de basic on política plan the pública, development en los of marcos policy, public normativos policy legales framework on the habilitadores de esta standards legal, transformación digital. Y the eso enablers that will give definitivamente es place to esencial this para digital pasar a transformation. discutir luego de la tecnología. And that's essential in Lamentablemente, order to muchas start veces talking about comenzamos technology. a conversar sobre Unfortunately, we soluciones start talking tecnológicas about cuando no technological tenemos solution, resuelto todavía but los we hadn't habilitadores para que solved estas the tecnologías puedan enablers tener in el order for this impacto technology posible, can ¿no? Entonces, have ese es the lo positivo, an me impact. parece, That's a positive del thing, in my Uruguay, opinion, y que eso les in ha Uruguay, habilitado a ir and avanzando that en las has enabled discusiones. Hoy them se to cuenta move ya forward on con this una discussion. estrategia nacional Today, sobre we la have a adopción de la national inteligencia strategy artificial, on pero ya han AI, quemado pasos previos but para of llegar a course este they have punto en taken donde, como previous step país, con una in order visión as a holística country de with a ecosistema, holistic integrando, por vision of supuesto, al sector ecosystem público, al integrating the sector public privado sector, the y de private alguna forma la sector, academia, and pues se the están moviendo academy. They are hacia ese moving reto de towards incorporar la that inteligencia challenge to artificial, incorporate sobre todo AI, contando con aspectos que tienen que mainly ver con la regulación de la inteligencia considering all artificial, los the aspectos regulation of éticos AI, asociados the a la technical inteligencia artificial. aspect Así associated que with yo creo que AI. eso es un buen I think that ejemplo that a is a good seguir de cómo hay una example to follow estructuración on how ordenada, the allí sí de structure are all transformación, porque hubo que a transformar transformation procesos because y sobre first they todo have to personas, que transform me parece que es people uno and de los retos processor. más importantes. Cómo That is one of cambiamos the most el important mindset challenge. de las How we personas, ¿no? can Cómo change gestionamos the el mindset cambio of the people and how we natural manage this o la change, the resistencia natural natural al change, cambio que se to tiene, a sobre todo natural con los resistance to gremios. that change with the Y a different partir de ahí, pues se industries. van desarrollando And estrategias que from that, permitan we crear will esa develop cultura strategies that create digital que nos that lleve digital a ir culture that incorporando will take us las to tecnologías emergentes, incorporate ¿no? Es lo these que podría emerging decir un poco. technologies. Gracias. That's what I could Daniel, say. muchas gracias por esta primera Thank you, intervención. Daniel, for Voy a your preguntar first ahora al doctor intervention. Alberto Then I'm going Hegewisch. to ask Mr. Alberto Doctor, Hegewisch, ¿de qué Doctor, forma el uso de innovaciones como la in which medicina de way the precisión y la use inteligencia of artificial precise puede medicine mejorar la AI atención can del cáncer de improve mama en the América care of Latina? breast cancer in Latin America? Gracias, Javier. Thank you, Gracias Javier, igualmente por la and invitación. Buenos thank días a you for todos, this a invitation. los Good morning, colegas, doctor everyone, Arce, to my colleague, doctor Dr. March, Arce, Daniel. Dr. March, Daniel. Bueno, yo creo que la inteligencia I artificial sin think that duda ha estado AI, acelerando without any los doubt, is descubrimientos, speeding ¿no? up Ha all estado acelerando la forma the en que nuevas discoveries. terapias y nuevas It's speed up tecnologías llegan a los these new pacientes. technologies can get to the Sin duda el patients. cáncer, particularmente el cáncer de Cancer, mama, y estoy seguro la particularly doctora Arce puede breast compartir cancer, datos Dr. mucho más Answer can precisos. Desde el share punto de vista more de la accurate clínica, data sigue siendo un from problema de salud, clinic. no solo en It's México, a en health América problem, Latina. not just in Mexico, but Y in a Latin pesar de que el America. cáncer de mama And probablemente es even de though el cáncer breast que más cancer difusión tiene is y en el que más campañas de the detección cancer that oportuna we hay, have el cáncer de more mama sigue information, more siendo campaign, un breast cáncer que cancer se is a diagnostica cancer that desafortunadamente en is etapas avanzadas. diagnosed Y esto on evidentemente advanced limita stages. las alternativas And this terapéuticas que limits pueden tener los the pacientes. therapeutic De esta alternatives manera, for la the inteligencia patient. artificial, la The tecnología, AI and para poder technology traer nuevas terapias, la to bring inteligencia new artificial nos therapy, está ayudando al día de hoy AI
AI is helping us today to be able to detect targets or patterns of this illness that allow us to develop more effective therapies.
las terapias 15, eran 20, generales 30 para years todo tipo ago, de pacientes. therapies were for El día de hoy every kind contamos of con patient. terapias que han Today, sido we have diseñadas therapies con that estos have modelos been de inteligencia designed artificial with these para poder AI atacar a models cierto grupo de to pacientes que attack presentan o no certain group of una patients mutación that genética have o una a genetic característica que mutation los hace el or paciente a ideal o la feature paciente ideal that para that recibir la terapia y make the potencialmente ideal cambiar el curso de la patient to enfermedad. receive this therapy. Por otro lado, es importante también On el the uso de other hand, inteligencia it's artificial, lo important the use comentaba of Daniel, poder AI, incorporar Daniel al sistema de mentioned, salud. to be able to Si bien la parte del incorporate it in the expediente health clínico y la system. parte de herramientas digitales nos On the ayudan a mejorar digital la atención al tools will paciente, help us to herramientas que nos improve the permiten hacer un care of the diagnóstico patient. Tools oportuno. that allow us En la to have inteligencia artificial an estamos early viendo diagnosis, and with utilidad en AI, el uso de we are imágenes, seeing that it is poder very detectar useful a in the image pacientes use to be que no able to detect necesariamente están patients buscando that un not necessarily diagnóstico, are looking sino for que a se hacen diagnosis, diagnósticos incidentales, but pero que la the inteligencia artificial nos incidental permite diagnosis acortar with el tiempo AI en el que allow us to pacientes que reduce the probablemente time no se in which sabían enfermos patients that didn't reciban know un that they diagnóstico de cáncer de had mama en cancer, etapas tempranas, they receive an dramáticamente pueden early cambiar la stage vida. breast Y creo que cancer en América Latina diagnosis, and tenemos that can diferentes change. In ejemplos, Latin en America, México, we en have Colombia, en different Argentina, en examples. In Brasil se Mexico, están Colombia, utilizando Brazil, diferentes they are algoritmos en using estudios de different imagen algorithms para poder and image acortar studies in esta order parte. to reduce Entonces, creo que la this inteligencia stage. artificial, Then, with si bien AI, está teniendo un boom en los if últimos it 5 o 6 has a años, boom in the last estamos 5-6 encontrando years, diferentes áreas we donde are podemos finding different explotarla areas in para which you que las can pacientes con exploit cáncer it de mama y en in order general for breast pacientes con cancer cáncer patient puedan with mejorar su calidad de cancer vida, can improve the potencialmente life tener un interés quality, curativo. potentially have Y a una parte cure. importante, And an y creo que también lo important part, mencionaba and Daniel, I es think esta that Daniel colaboración. mentioned, is the Evidentemente, collaboration. el desarrollo de todas estas The tecnologías, development el of these desarrollo de old nuevas terapias technologies, the innovadoras que developments of pueden new dramáticamente therapies, cambiar el curso de la innovative enfermedad, therapies can no change son the suficientes si course no of this colaboramos illness, but todos. they are Y aquí enough if tenemos que we are not colaborar el collaborating. sector We need público, to el sector collaborate the privado, public la sector, the academia, private la sector, the clínica, academy, para que the podamos clinic, incorporar estas in order to tecnologías, para que las incorporate this podamos adoptar y, technology, como decía and Daniel, then they can be realmente adopted, lograr una as Daniel transformación mentioned, to y que nos permita transform traer the innovación a system Latinoamérica and to allow us para to bring this reducir innovation to el Latin tiempo al America in order diagnóstico, to para reduce recibir the diagnósticos diagnosis time, certeros to, y que las to pacientes con receive cáncer de mama puedan recibir las a terapias precise que son diagnostic, and adecuadas then the para cada patient una can de receive ellas the y therapies que that así are the proper podamos one for each eliminar el of them, cáncer como and causa de then we can muerte en la región. eliminate the breast cancer as Muchas a gracias, doctor mortality Lewis. factor. Thank you, Doctora Claudia Arce, buenos Doctora días. Claudia Arce, good morning. Doctora, ¿cómo Doctora, es la situación del cáncer de mama en how América is Latina the breast y de qué cancer manera la situation in Latin inteligencia America, artificial and how puede ayudar AI o está can ayudando a help or mejorar is la precisión de helping las to mamografías y improve otros estudios the de imagen mammograms en la and detección de este and tumor other y image también en studies la to mejora de detect los tumors tratamientos? and the improvement of the treatment? Hola, buenos días. Igual que Hi, mis good compañeros, morning. agradezco mucho la Likewise, invitación. Es un I placer thank you realmente for this estar aquí. invitation. It's a Y es un pleasure to placer be poder here with you, compartir un and it's poco a de la pleasure to be experiencia able que to tenemos share en the Latinoamérica con experience el that we cáncer de have in mama. Latin America Creo que with aquí hay dos breast aspectos cancer. importantes I que hay think que that we have mencionar. two Uno es, important como ya aspects dijo to el be doctor mentioned. Alberto, First, la forma como as se detecta Alberto el cáncer de mentioned, the mama en way how Latinoamérica, breast cancer is en detected in donde Latin America. la enfermedad se diagnostica The en etapas illness is localmente diagnosed avanzadas. in advanced stages. El cáncer se diagnostica Cancer en is etapas diagnosed localmente avanzadas in y eso advanced está stages, asociado con un and pronóstico this is deleterio. associated with Eh, a bad diagnosis. ¿Sí me escuchan? Can you hear me? Sí, yo la escucho, Ok. doctora. Yeah, Y yeah, el that's otro, the audio, it's entonces, okay. las cosas que Latinoamérica tiene que empezar a trabajar de In forma Latin America, we need unida to y de start forma, working in a very defined con way, esfuerzos conjuntos, es en with a mejorar el joint effort, is diagnóstico. to En improve Latinoamérica en diagnosis. general estamos In lejos Latin de America, poder in general establecer terms, we programas are de far tamizaje from oportunos porque no established tenemos equipo screening, suficiente, no tenemos radiólogos because we suficientes que don't nos have ayuden radiologists, a we don't have establecer un pieces of programa de equipment that are tamizaje. enough to Entonces nuestros establish esfuerzos a deberían screening ir program. enfocados al diagnóstico Then oportuno para poder we need to have encontrar el tumor en etapas an tempranas, timely que esto está asociado con diagnosis in altas every state posibilidades that de is cura. associated with high Y en este possibilities of sentido, cure. sí hay And evidencia de in this éxito. sense, there is Tal vez el evidence of programa más success. grande de éxito Maybe the no se ha largest implementado en project has Latinoamérica, been se ha implementado en implemented in Estocolmo, en Latin Suecia, America. y han It has tenido been programas de diagnóstico implemented temprano de in forma Stockholm, muy and they have eficaz. programs of En early Latinoamérica
diagnosis that has been efficient. In Latin America, unfortunately, the effort has been isolated and very small, in which we only have
están small probando poco a research poco groups esas that are estrategias testing y que those evidentemente han strategies, demostrado que la and inteligencia obviously they artificial have nos proven ayuda, that AI can especialmente en help us, centros en donde no hay suficientes especially in radiólogos centers where we capacitados don't para have enough diagnosticar cáncer de trained mama. La inteligencia artificial suma de radiologists to forma detect breast significativa cancer. a este AI add up proceso to this diagnóstico. process En of otros aspectos diagnosis. en donde la In some other inteligencia aspect in artificial ha which sumado mucho AI es en la has evaluación add del up is patólogo, in the ya assessment of que the nos enfrentamos a la misma pathologists, carencia de because we especialistas para face the poder lack of tener un specialists diagnóstico de in order to certeza, have y entonces a ahí la certain inteligencia artificial nos ha diagnosis. ayudado The mucho. AI Hay had retos helped us a todavía muy lot. grandes en Of course, Latinoamérica, we tal have vez el huge reto más challenge in grande es Latin America. The unificarnos largest challenge is como to países para unify poder tener as datos country in epidemiológicos, order para to poder have sumar epidemiological esfuerzos, data, to add pero up también para efforts, poder but aterrizar e also incorporar to la be able inteligencia to learn artificial and en incorporate nuestra práctica AI cotidiana. in Todavía estamos our asociados daily con grandes activities. We are mitos, con grandes associated miedos de si la with great inteligencia artificial fear that va a say that sustituir a la AI parte is going to clínica, substitute y the eso creo que clinical indudablemente no va part, a and pasar, of y course estamos that's muy not going lejos to de que los happen, clínicos and seamos we are far sustituidos por away that inteligencia artificial. the physicians Tenemos que are educarnos substituted más by en AI. We entender need to be cómo more suma la educated inteligencia and to artificial en understand la how práctica AI can cotidiana add y up en in nuestro our ejercicio diario daily para la office mejora de las activities, in pacientes. our daily activities to help the Doctora, muchas patients gracias better. por esta Thank you, primera doctor, intervención. for your Vamos ahora first con el doctor intervention. Santiago Now March. we go with Doctor, Dr. Santiago ¿cuál es March. el proceso Doctor, que deben what is the recorrer los sistemas process de salud de América that Latina health system in para Latin America incorporar has nuevas to go through in tecnologías order como la to inteligencia incorporate new artificial? technologies such ¿Cuáles as son los desafíos AI? y What cuáles are the son los retos? challenges and how are the Bueno, en primer challenges? lugar, un gusto First of estar con all, ustedes. it's a Muchas gracias pleasure to a be la here. Thank invitación. you. Thank you very Un much for saludo a this Javier y, por invitation. supuesto, la doctora I Claudia, greet Alberto y a Javier Daniel. and Esta es Claudia, una pregunta Daniel, and muy Alberto. compleja This is a y very pues complex yo creo que question. entre And 3 y 5 I minutos, que es el think tiempo que that tenemos para responder, between 3 para and mí en 5 lo minutes personal me that we resulta have to imposible. answer, Trataré it de is going to be bosquejar impossible algunos to conceptos answer. y la But visión que tenemos I'm going aquí to en la try to Fundación explain Mexicana para la some Salud. concept En and primer lugar, ya lo what mencionó we have Daniel, here in the se foundation. requiere de Daniel un have proceso más mentioned profundo we que es la need a transformación deep digital, process that no is digital solamente transformation, la parte médica, not sino only también for todos los the procesos medical part, but all administrativos the management relacionada con los processes servicios y related prestación de to servicios médicos. service En segundo lugar, la and adopción. medical service La rendering. adopción, se The han hecho muchos adoption. estudios y Adoption. los We have profesionales conducted de la several salud studies, and the health son los professionals menos adoptadores are tempranos que the existen en ones that cualquier are not otra early profesión o actividad adopters than humana. any other Eso human ofrece un problema activity. adicional. That is an Tercero, additional problem. la The third naturaleza one, de los sistemas de the salud de América nature Latina, of de los the 19 Latin países American y el health system territorio of que the integran 19 lo que se conoce como América Latina, countries and what is known los as Latin hacen ser America prácticamente una make gama, un almost an patrón array, sumamente diverso en donde pattern, las a very estrategias o diverse políticas de pattern salud que with funcionan en the Chile o en Uruguay, health en policies México that por worked in Chile and la Uruguay, integración Mexico, del because sistema, of the integration la of the system desagregación de la parte and pública, la the parte lack privada y of lo mismo en the otros adding of a países. public and private Así sector, que and the same tenemos happening in other diferentes grados de countries. Then evolución. we have ¿Y different cuál sería degrees el of tránsito? evolution. ¿Cuál But sería what could lo be que the nosotros way vemos to go? en What base are a we estudiar este observing fenómeno desde el based on 2018? studying this En phenomenon primer from lugar, 2018? estudiar First la of all, we inteligencia need to artificial study desde el punto de AI vista de las tecnologías from emergentes y dentro emerging del technology ecosistema de point la of salud view and digital. with the Los tres digital pilares health para que la salud digital arena. The avance three en el pillars mundo for digital y health para botón advance de in the referencia world. podemos revisar And los as a países del reference, sureste we de can Asia, de check Norteamérica the o de Saudis Europa countries or son North la telemedicina, que European ya lo countries mencionó are Daniel, el telemedicine expediente that clínico Daniel mentioned. electrónico y la receta The, digital. Si un país no the medical comienza con estos tres pilares if we don't start y working se on quiere this meter and inmediatamente we a través de la start, inteligencia I basada can en have inteligencia an artificial app que based on funciona en AI el that centro de works Europa. Pero in los the pacientes Central mexicanos, Europe. por ejemplo, de But cáncer de for mama, las Mexican patient pacientes of breast no cancer, son breast cancer iguales a las patient de in Europa. Mexico are not the Tienen un same fondo as in genético Europe. diferente, tienen un The medio ambiente genetics are diferente. different, the Por lo environment is tanto, el different. algoritmo de la Therefore, the inteligencia artificial algorithm of desarrollada en AI otro país developed in a deberá de different ser country validado en el has to país be en validated donde se vaya in a the utilizar. corresponding Gracias. country is Muchas going to be gracias, used. doctor March. Thank you. Bueno, Thank hemos you, Dr. tenido una March. primera We
ronda de intervenciones por parte de nuestros 4 panelistas que nos ha dado una primera impresión, yo diría que completa y variada, de cómo la inteligencia artificial puede contribuir y puede ayudar en la atención en el cáncer de mama.
Vuelvo a recordar breast cancer. que Let a me través de un remind código you QR, that quienes nos están through a siguiendo pueden QR code, formular if you are following preguntas us, you can que ask your respondré question that en we will después de un address segundo bloque de at debate, the en end el que of the ahora voy second a block cambiar of debate. Now, la forma de que I'm ustedes going to intervengan, change the porque si way ahora, of hasta ahora ha habido una pregunta you para cada uno de participate, ustedes, ahora voy because a I hacer have made a preguntas question for you. generales, Then varias now I'm preguntas going to generales ask general en las question que cualquiera de in ustedes which puede y yo any les of animo a que you intervengan. Y esa can primera pregunta, answer. The first muy question directa y is, muy clara, it's es a direct si question, it's a América very clear Latina question. tiene la capacidad para Latin aplicar la America has inteligencia the artificial capacity en to los sistemas apply de salud AI y in en the health concreto en el system abordaje and del specific cáncer de mama. for breast ¿Podemos cancer? mantener el orden que hemos If seguido you anteriormente wish, o we podríamos can follow saltarlo? the Pero same order, or if you voy prefer a to darle la take the palabra en primer floor, lugar I'm a going to Daniel pass the floor to y Daniel, después van todos and ustedes then the desgranando sus rest of opiniones. you, Ahora les pido and que you can provide no se extienda your mucho más de un par de opinions. minutos, 2 But minutos y medio, please just take para 2 hacer sus minutes, 2 minutes and a consideraciones half sobre esta pregunta, to que vuelvo a express repetir. your América Latina answer. tiene la capacidad para aplicar la inteligencia artificial en los The sistemas de America salud Latina y has en the concreto capacity en el to abordaje del apply cáncer de mama, que AI es el asunto que estamos in the tratando en system, este panel. especially for breast Adelante, cancer. That Daniel. is the Y bueno, topic of this gracias. Es panel. una pregunta Thank muy you. buena para This is empezar. a Yo very sí good creo que tenemos question. la I capacidad. consider that we have the América Latina y capacity, el Caribe se Latin America encuentra and the quizás en Caribbean, términos generales en un in estado general de terms, madurez here in a intermedio en ese maturity proceso, status, en in esa an ruta hacia la intermediate mature transformación level digital si on the comparamos health, con on otras the, regiones if del we are mundo, como es compared with África o other el regions sudeste of the world, asiático, ¿no? and it's Entonces, compared with eso pues Asia es on un the buen punto southeast de of Asia. partida. That's a good Creo que starting point. América I Latina y el consider that Latin Caribe America and the Caribbean está invirtiendo importantes is cantidades de investing dinero, important sobre todo a amount través de of préstamos money nacionales, del through Banco Mundial, national BID, loans, etcétera, the World en ese Bank, proceso de fortalecer and sus that's the capacidades, process ¿no? to strengthen Yo creo que acá la gran our discusión capacity. But the para poder discussion, the decir main discussion in order cuánto to nos va a say tomar how long is incorporar going en to los take sistemas de to salud, porque sabemos que el incorporate in sector the privado sí lo está haciendo, health ¿no? public, because the private sector Mencionaban is doing it. mis colegas My anteriormente que colleague ya hay mentioned casos, before pero that there son are casos some aislados, cases, ¿no? En but there are hospitales, en isolated cases clínicas, in ¿no? hospital, Tenemos in clinic, un where referente a we nivel have some latinoamericano como el reference as Hospital a Latin Italiano de Buenos American Aires, level, ¿no? Que llevan the 10 Italian años hospital comenzando a in incorporar Buenos todo Aires, that esto, pero estamos they have hablando del been entorno incorporating privado, pero this ya for en 10 years in entorno the private salud, sector. ¿no? But in the En public entorno health país, sector creo que ahí as a tenemos retos country, importantes, sobre I think todo that we have para important mí, lo challenges, mencionaba, mainly me parece Santiago, que es el I tema think that gobernanza, porque Santiago esto no es mentioned is solo the de un actor, es governance. de This el is not just one ecosistema, ¿no? player, Es it's cómo se the van whole desarrollando los modelos de ecosystem, negocios, how the porque la business models realidad are es being que en la developed, because mayoría de the países fact de América is that Latina, in en most donde in el Latin sector American público es countries, el mayor in which the prestador, public nos sector cuesta is mucho the main innovar, ¿no? Nos lender, cuesta it's mucho difficult incorporar nuevas to tecnologías o innovate. tecnologías It's hard emergentes. to Entonces to surge involve these la new necesidad de technologies or trabajar emerging en esas technologies. alianzas Then there is the need to público-privadas, work ¿sí? with these Para poder public-private alliances incorporar estas in order innovaciones. to Pero por el otro incorporate lado, los this datos están innovation. del But on lado the del other sector hand, público. Y the tenemos data are on millones y the public millones y sector data, millones and y we have millones de datos millions acumulados and por millions of muchos años accumulated que data nunca los for a hemos long period of time utilizado al that have 100%. never Me been atrevo a used decir que en to un the ínfimo 100%. porcentaje. And Entonces ahora the estamos percentage is very desempolvando small. estos datos y Then nos now estamos we dando are cuenta on que muchos de dusting estos all this datos data, no and we realize that necesariamente a son lot de of calidad. data Y esto hay are que not decirlo, ¿no? quality Sobre data, todo and we en have to metodologías de say that inteligencia artificial donde on se trata de entrenar methodology of algoritmos, AI when we are más que training cantidad, muchas veces algorithm es la calidad del is set de not datos, porque como quantity, bien decían, is no the es igual quality atender a of una the data población set, because it's afrodescendiente not to que have an una Afro-descendant población population than blanca having a a una white population población indígena, por or ejemplo, ¿no? Entonces indigenous el set, population. la calidad de datos es que ser de Then mucha the calidad. set Así que bueno, and the yo pararía quality ahí un of this poco y me data quedaría con el has tema to be datos different. como el gran And then reto a the discutir. data. The data is Gracias, Daniel. Doctor the topic Hewish, to por favor. discuss. Dr. Hewish, Gracias. No, please. bueno, hago eco a lo que acaba de mencionar Yeah, Daniel respecto I a la agree calidad de datos. what Me Daniel parece has que estamos mentioned regarding the todavía quality of data. I think en that una we parte muy are temprana. in an Realmente early los sistemas stage. públicos de The Latinoamérica public en esa system in mayoría Latin todavía America,
most of están them con expedientes clínicos en papel, por ejemplo. are with a Pensar en hard copy digitalizar of medical los history, to últimos start 10, 15, 20 digitalizing años para the last realmente poder generar 20 years data de calidad es una in labor order titánica. to Creo que también generate tenemos que quality empezar data a pensar is a a futuro, huge work. ¿no? And we Sin need to descuidar start thinking también of the future probablemente lo que without comentaba paying el doctor Matt, attention
what Dr. respecto a Matt este exceso de confianza. said on Yo the creo que excess of Latinoamérica trust. I definitivamente think tiene la in Latin capacidad, America como has región, the como capacity países, as a como region, mentalidad. as Creo que country, estamos as ahí. a mindset. Sin I think that embargo, we creo are que there. es un But esfuerzo conjunto. however, we think No that it queremos has dejar to de be a resaltar joint que effort. We no need to importa que highlight tengamos it sistemas de doesn't salud con las matter mejores if we intenciones. have Los the sistemas best de salud en intention health Latinoamérica, system. The health podríamos system in Latin generalizarlo, tienen America, grandes retos de salud pública. they have Tienen a grandes huge retos de challenge. la cantidad They de have huge recursos que pueden challenge asignar a on las the cosas amount of resources fundamentales. that can be Y cuando allocated pensamos en for incorporar the este main tipo de thing. tecnologías, And when we evidentemente start pueden thinking pasar a of segunda, tercera incorporating etapa. these Nosotros technologies creemos can que be in the es second or the poder third sentar la stage. base de Then colaboración I entre think that pacientes, we entre need to academia, entre set los the sistemas de basis for salud, la parte collaboration privada, with the health para system, que the podamos private, traer the estas academia, tecnologías. in order to Creemos incorporate these también technologies. que si bien estamos If trabajando we en are herramientas para poder working traer mejores with terapias tools in y poder order mejorar el to diagnóstico, improve the también tenemos que diagnosis, pensar we en need la to parte que decía think el doctor Santiago respecto a la on what educación. Santiago mentioned Tenemos on que hacer education. mucho más We o democratizar la parte de la inteligencia we artificial y need que to todos lo democratize aprendamos a the utilizar AI, and en el everyone mejor de los has sentidos. to Yo creo que learn respecto a la how to pregunta de use si it. estamos, que Regarding tenemos the la question capacidad, if we have y the particularmente en cáncer de capability mama, yo creo que sí. for breast Y cancer, reitero, yo creo I que el think cáncer de mama en yes. América Latina And I'd tiene una highlight breast cancer in concientización Latin America. bastante We avanzada, are bastante well profunda en la aware. población, It is que very no es deep. suficiente, que todavía And that's estamos not lejos de donde enough. queremos estar We are far como from comunidad where we would like médica, to be pero as que a hemos hecho medical grandes community, avances. but Sin we have embargo, moved creo forward. que tenemos que seguir However, empujando we think that we para need poder to tener estas push colaboraciones in y order sentar las to bases, have this ya sea collaboration para and seguir set con the datos, basis mejores to datos, continue para with seguir con la better incorporación de data, nuevas to terapias a los continue sistemas de with salud incorporating públicos, new para therapies seguir of con la the health educación médica public system, continua, donde with también medical el training, sector continuous privado medical training, in which hacemos the private esfuerzos sector alrededor de we la región conduct para efforts asegurarnos que no in the region solamente to make sure educamos a los that médicos no, respecto a we las are not terapias, only pero en educating todo el ecosistema del paciente, lo physician on comentaba la therapies, doctora but the Arce, whole respecto a patient patología. ecosystem. Dr. Estamos Arce empezando a mentioned in incorporar pathology, we are ayuda a starting los incorporating patólogos para que la some inteligencia help to the artificial pathologists, ayude then a AI identificar can help to patrones histológicos identify some en biopsias de histologic tejido pattern que in the normalmente se tienen que biopsies hacer of tissue manualmente. that A most medida often que have to vayamos be done incorporando estas manually. tecnologías y If los we mismos incorporate these patólogos lo technologies adopten and the pathologists ya como una adopt this base, technology as no, the incluso podemos basis, poner el ejemplo. we A mí me can set tocó la the example. incorporación de las For radiografías example, digitales I en started un working hospital with hace ya varios digital años donde X-ray hice mi in a internado. hospital long Era una ago. cosa muy nueva, el In my equipo de radiología no internship, it was estaba de lo something más new, convencido de tener and todo digital. Y hoy no and podríamos everything ya pensar que digital. hospitales And grandes de tercer today nivel no that we tengan las cannot think radiografías that third level digitalizadas. hospital don't have Entonces creo que es this un tema de X-ray adopción, digitalized. creo que Then es un I think it's tema a matter of de cuidar adoption. I think that que it no hay is un a exceso de topic confianza, creo que es un punto of importante, to pero not tenemos que overtrust. abrirnos a la posibilidad de When we need incorporarlo to en el open día a the día y en los possibility to protocolos de incorporate this estudio in a our nivel daily institucional. activities in the study protocols Doctor, at muchas gracias. institutional level. Desde su Thank you, experiencia doctor, como for your oncóloga, doctora participation. Arce, por favor. Dr. Arce, as oncologist, please could you elaborate on this? Bueno, indudablemente creo que tenemos la Yeah, capacidad without para hacerlo, any doubt, we pero have al the final creo que capacity todavía to do it, estamos but en at the una end, etapa we muy are temprana. in a very early Que stage. necesitamos unir esfuerzos, tanto el Need to gremio join médico como efforts, las pacientes, para demandar physician and una atención de patient mejor to calidad y mucho demand más a better expedita, y obviamente quality ir de la mano con los attention and gobernantes, porque si no timely. tenemos el And presupuesto we y la need to work with the infraestructura, pues governments no vamos because a if we poder don't have avanzar. the budget Como and the dijo el doctor infrastructure, we are Alberto, not able to en move muchos forward. hospitales As públicos Dr. en Alberto said, Latinoamérica in a lot of carecemos a veces public de los elementos hospitals, básicos we don't para have el the basic diagnóstico, para el materials for tratamiento. the Entonces va a diagnosis, ser for the difícil treatment. incorporar Then la it's going to be inteligencia difficult to, artificial si to no sumamos incorporate estos AI esfuerzos. if we don't Creo que adopt estamos these efforts. empezando, insisto, I estamos en think that this pañales is the todavía, beginning. pero al menos We are llevamos in un early año en stages, donde but at hemos least formado la primera we sociedad have de been oncólogos a nivel de have the Latinoamérica, first Society of Oncologists estamos in Latin destinando America for esfuerzos the para last empezar a 5 years, trabajar and en we are adding trabajos up an effort académicos de to forma start working on colaborativa. the Si academy in bien a estamos collaborative empezando con manner. estudios This is epidemiológicos just o at con the estudios beginning of pequeños epidemiological que no studies or requieren small tanta studies that do infraestructura ni not tanto require a lot of presupuesto, infrastructure or a lot of budget. el
paso más importante creo que but es que the most important tenemos la step is voluntad de that unirnos y la we voluntad de are trabajar en willing equipo. to Entonces work creo together que as a llevamos team. el primer Then paso, I think pero that we estamos have taken the todavía first un step, poco but
lejos de of poder course, we are incorporar far, toda esta estructura. far from being Y al able to final, cosas incorporate the que no whole nos structure. ayudan, pues es But at the end, something that does not help el terreno tan is grande que tiene the nuestra huge area, población the huge Latinoamérica, terrain of our las Latin áreas America rurales tan population, extensas en the donde rural todavía areas seguimos that con are poblaciones que, por vast ejemplo, in no which hablan we have español, que hablan algún people otro that do not speak lenguaje, Spanish, that have a poblaciones en different donde todavía hay language, mucho tabú para que la population mujer se that enfrente a que un hombre la revise. women Cáncer de mama are not es algo allowed that a be veces de checked lo by que a no se man. habla, pero Breast es cancer is not a problema common también que topic, tiene but que it's ver a con la equidad problem y con el that has acceso to a los be with servicios de equity salud. and access Todavía to en México, health específicamente en services. In poblaciones en Mexico, donde, insisto, si el specifically, there are esposo no le da population in which permiso a la the mujer husband does que not allow vaya, the que un hombre wife la to go revise, to the pues doctor no and va a a pasar doctor nada. look at Entonces her. necesitamos a Nothing's la going to par ir happen rompiendo then. muchos tabúes, We need to mejorar break el acceso those a la taboos to salud improve the para access to que health podamos in dar el order siguiente paso, que es that la we can incorporación de la take the second inteligencia artificial step, de that is the forma masiva, incorporation of porque en AI in a centros massive way. pequeños y aislados Because pues in no a nos va a small funcionar center, con it's el not going impacto to que work queremos with the tener para la impact that población. we want to have for the population. Doctora, muchas gracias. Doctor March, por Thank favor. you, Doctor. Dr. Sí. March, please, you got the floor. América Latina tiene la capacidad, yo diría, debe de continuar Latin desarrollando America has the esa capacidad capacity. que I tiene. think that we Primer need to punto. continue to develop this Segundo punto, poner en la mesa varios capability. That's the elementos. first. The second is we Conectividad, need to bring to the interoperabilidad, table portabilidad. interoperability, portability. Tercer lugar, The third place, me parece que la parte de educación I y think that también education otro punto and muy importante training es and explicarles a los also to pacientes en qué explain consiste la patient inteligencia artificial y cómo how los va a ayudar AI en su consists of diagnóstico. and how this is He going to participado en help varios on the foros diagnosis. donde I se ha have discutido participated in different ampliamente la forums in which we modificación al have largely consentimiento discussed the informado modification para que to un the paciente informed sepa concern cuando está siendo for a manejado patient, not what por un that patient is sistema being o por handling un by médico que está a system utilizando la of a inteligencia physician and artificial, debe de using AI. comprenderlo a cabalidad. The patient Y esto has es to algo que en la fully realidad understand, no and this is sucede. something that in the Otro reality punto do not también happen. muy importante de la Another inteligencia artificial important es que topic vamos of a tener a AI, dos grupos de AI is that oncólogos, we're going to have los two que groups of usan la oncologists, inteligencia the artificial y one la that aprovechan using y AI los que and no take la advantage usan. of that, and the Y others esto that me don't. parece, And a mí me I preocupa think mucho, that nos preocupa I'm mucho concerned porque about this. We are nos va a concerned llevar a about una this mayor because this is inequidad en going to el take us to acceso. an Y si estoy inequality hablando for de the cáncer de access. mama, And if we're talking pues de about que breast va cancer, unas unidades médicas, unas that caravanas para hacer some mastografías a todo el caravans país, are done to pues quiero conduct pensar que va a haber mammograph to the whole algunas que usen country. inteligencia artificial Then y otras some que of them are no. going to be Y using entonces AI aquí and la others inequidad y don't. las brechas de Then atención a the la salud se inequality van a and the ampliar gaps más. on the Y un quinto y último are punto going to para be terminar wider. esta And the intervención last point, in order to es que finish si with my nosotros intervention, is that revisamos if los we sistemas de check salud más the exitosos en el most manejo de cáncer de successful mama del mundo, system on nos breast vamos a cancer in the encontrar que world, we are going prácticamente to en find that todos practically se in all requiere of una them, vinculación a público-privada. Si public-private alguien link aquí is piensa que necessary. las If you autoridades y think los sistemas de that salud the de América authority Latina and Latin American cargan health sobre sus system hombros el tema de las are nuevas tecnologías are y el tema bringing de la all these inteligencia new artificial technologies que and conlleva, AI, pues creo que estamos en I otra think that we dirección. are in a different Un page. caso de éxito, Chile. Por A ejemplo, en success Chile, case, una Chile. persona In se puede hacer Chile, una prueba de a cáncer person hereditario o can una have an secuenciación hereditary de un cancer or a cáncer de mama. sequence of Pero breast ¿por qué se lo puede cancer. hacer? But Porque why? hay Why un they can do it? convenio Because there is an entre el agreement sistema público de salud between the chileno public health y system from empresas Chile privadas and que private ofrecen con un company tabulador y a that precios offer with a accesibles tap y que and siempre los affordable paga el prices sistema that público are de Chile. paid by the En México, public desgraciadamente, no healthcare. lo In tenemos y Mexico, en we otros don't países de have América that. Latina And estamos in muy some lejos. other En Argentina también Latin ya American conozco 3 countries are casos en far 3 away. provincias In en donde Argentina, there también are el uso del 3 expediente clínico electrónico y provinces, el acceso the a algunas the pruebas digital medical de alta especialidad history para and some diagnóstico tests on high temprano, por ejemplo, especially de to the algunos early tumores, diagnosis of ya están tumors disponibles para are los usuarios de la already seguridad social. available Hasta aquí mi for comentario. social security Muchas users. gracias. That's the end of my comment. Seguimos. Thank you. ¿Cómo Then let's impactará move on. la integración How de la the inteligencia artificial integration a of los AI tomadores will de decisiones del sector impact salud the y en decision las maker of políticas the public públicas? sector and the public ¿Facilitará los policy? procesos? Would
Daniel, with ease the processes, Daniel, I'm going to keep the same order to make it easier. Daniel, you got the floor. Esta es una pregunta bien retadora This porque is a entrar en la challenging mente del question tomador de decisión es un because, you know, to arte be in the mind of the muy complejo, decision-making ¿no? Y person, sobre it's a very todo complex cuando estamos art. hablando del proceso de And transformación mainly if digital en we are salud, estamos talking hablando del about the sector digital salud, pero también transformation el system sector of the digital, porque health, cuando hablamos of de the health telecomunicaciones, sector and hablamos digital sector, we talk about ciberseguridad, hablamos de telecommunication, infraestructura, eso no lo cybersecurity, gobierna salud, lo infrastructure. gobiernan otros sectores. This is Entonces not governed necesitamos, de by the nuevo, health como sector. Then mencionaba again, Santiago, as el tema de la Santiago gobernanza, ¿no? mentioned, ¿Quién we lidera need qué? the ¿Cómo lo governance. Who is going to lidera? be Y a the partir de leader? ahí, How they cómo are going to diseñamos lead this? estrategias que puedan And then how llegar design a a la mente de strategy los tomadores that de can decisiones. reach the Yo mind creo of que the el gran reto acá es decision-making cómo people. se conecta también a la The academia, ¿no? challenge is how we are going Hablé to be hace un connected momento de with the alianza academy. I público-privada, mentioned pero la about academia en the muchos de los países se ha mantenido public-private como un actor alliance, al but margen, ¿no? this, En el mundo más in some académico, countries, this is producción margin in the most científica, academic way, pero luego scientific esta producción production. científica, But ¿cómo this se scientific traduce production, en un how lenguaje is going más to be simple translated in a para que el simple language diputado que tiene for que for liderar una the iniciativa de politic ley lo officer that entienda, has para que el to promote a gobernador que bill, tiene que gestionar los fondos understanding the públicos a nivel government, local the lo governor that have entienda, to para que los allocate the ministros de funds salud and lo at a entiendan, local ¿no? level that Entonces the yo health creo minister acá, y respondiendo understand. Then concretamente, to siempre answer vamos a your question necesitar, specifically, we will tristemente, o al always menos en mi need, opinión así lo sadly, veo, in my opinion, intermediarios. a Porque middle también person, el exceso de because confianza puede the llegar a ser excess of terrible, trust ¿no? can be terrible. De que le preguntemos a If ChatGPT we cómo generar una ask política pública ChatGPT sobre esto y how nos to diga cualquier generate cosa a y eso public lo policy, tomemos and the answer y lancemos is una iniciativa taken as aquí. granted, and Entonces then we creo que esto start with an también es un initiative proceso like that. educativo donde This la is an academia tiene que educational hacer su process in which intervención, donde academy tenemos que has crear to esa capacidad intervene. de We need to distintas create the capas, capacity ¿no? Hasta for llegar a la toma de different decisión para layers que esto pueda until ser we get to the efectivo, ¿no? decision-making process to make this mencionaba effective. también And la I doctora also Claudia el tema de mentioned, la Doctora población y Claudia el talk tema about territorial, population ¿no? Yo creo que and ese the es el gran reto de toda territories. la vida, I think cómo that's construimos a de abajo hacia challenge, arriba y no de how arriba hacia we need to abajo, build from ¿no? the Entonces top, en from the estos bottom to temas the también top, no es not la all the way excepción, around. ¿sí? And No es also in igual this el topic, this is abordaje not exception. clínico que el abordaje It's de not the salud same, colectiva, de the promoción y collective prevención, health etcétera, etcétera, ¿no? approach Es lo que podría and decir. prevention. Gracias. That's my comment. Thank you. Alberto. No, igual. Alberto, you Yo got the creo floor. que Yeah, cuando likewise. hablamos de tomadores de When we talk decisiones, about the tenemos que pensar qué decision-making decisiones, people, quiénes we son need los to think tomadores. that who are Creo que ya making el this sistema de decision. salud ha The health evolucionado system y se ha has hecho mucho más evolved robusto en el and sentido de now que ya no is es una more sola robust persona in la the que toma way la that it is decisión not para just una one person institución that makes the o decisiones decision or sobre the inversión decision del gasto público, on etcétera. investment Creo que on ahora the contamos public con spend. diferentes decisores Now we que have son expertos en different diferentes áreas, ¿no? people Usted that tal vez lo make decía antes, decisions puede ser un that are experto en expert in tecnología different areas. que no tiene mucho conocimiento, por no Expert decir on que no tiene technology that conocimiento del doesn't medio know and ambiente. doesn't Entonces ahora hablamos de grupos de any knowledge decisores on health. que van Now we have a enfocados group en of una making política decision pública people que that are puede focused ver on a public con un policy programa de that diagnóstico oportuno, un that programa de is salud a pública child para plain mejorar el acceso a diagnosis, public terapias, un sector, programa que tenga que access to ver therapy con el program, acompañamiento a de pacientes program with o the a los assistance of patient familiares de pacientes, a los or the cuidadores. family of patient that Creo they que take el esfuerzo tiene que ir enfocado caregivers. The en estos focus, tomadores de the effort decisiones has to en be cuanto focused a on these darles las decision-making mejores people herramientas de to trabajo. provide them Creo que with todos better estamos de acuerdo y tools. lo hemos I mencionado think ya that varias we veces, agree and we have colaboración mentioned that público-privada. before Creo que during eso ya this quedó claro, collaboration. The tiene que public ser uno and private de los collaboration fundamentos has to be one para of adelante the como América Latina. bases to move forwards Probablemente in podemos Latin utilizar America. inteligencia artificial Probably para que estos tomadores de we decisión puedan can diseñar start mejor with an esas exercise for the decisiones. Al final decision-making del día ellos people necesitan to tener la mejor understand, because información at the disponible end of the para day poder we tomar have las the mejores best decisiones. information Lo available in comentaba order to make ahorita a good decision. Santiago y decía probablemente el Santiago consentimiento mentioned informado desde that el punto de vista del to paciente. be Hoy la informed from inteligencia the point artificial of view permite, with y the hay un par de AI, estudios muy interesantes, would allow us, donde la they have a inteligencia part of artificial studies with explica AI a los pacientes qué explain viene en el consentimiento patient informado. that Y la that ventaja de what esta is herramienta es que el the paciente le informal puede concern, preguntar and then the 300 veces patient de 300 can formas ask diferentes a la inteligencia 300 times, artificial sobre su 300 times in terapia, a sobre different
firmware of AI, what is going to happen. And AI is not going to get tired. AI is very empathic and is going to be there 24/7. And the physician is going to be, it's going to be difficult for the physician to do it. Then who is going to be benefit from each part of AI?
at the end, regarding the decision-making process on public policy, if you want to have efficient protocol, and to have holistic care protocol, we need to work with AI in order to analyze data easily. What it used to take months to analyze, now it can take it hours. And then the decision-making people can make the best decision based on available information. Doctora Arce, por favor. Doctor Arce. Bueno, creo que aquí hay que, al menos I think hay que separar la decisión we need to separate the decision making on physician level and the health system. The clinical decision, AI can help because it integrates all the information of the symptoms of the patients, and it can provide us with. Sí, doctora. AI so far, we apologize, the audio is not coming through. Doctora, Doctor, we are not able to hear your audio. Could you please start over? AI for the physician can help us on the decision-making process on a daily basis to have a better therapy. Sí, perdona, doctora, pero we apologize that the audio is not good. I think the internet connection of the doctor's internet connection is not working properly. Si me permite, le voy a pasar If you allow me, I'm going to pass the floor to Dr. March because we can understand what you are saying. Muchas gracias, Javier. Thank you, Javier. Para reforzar lo que ya comentó I just want to reinforce what Daniel Alberto had mentioned. I would like to highlight some other elements. First of all, the decision-making people will have to be intersectoral. It's not just the health minister, the communication minister, the economy and infrastructure ministry. This is not easy to achieve in Latin America. Therefore, we require at a national level effort from the authorities. Second, in Mexico, we have the version 3 of Initiative of AI for Healthcare. And if I share that with you, we keep that the main concern is cybersecurity. And they don't mention anything on access, on trust controls, on the informed consent. Then what they are main concern about AI is cybersecurity. And the initiative is not well integrated in this regard, in the regard that I've mentioned. Another aspect that I would like to mention on AI is the importance, first of all, of validation, as I have mentioned before. If we validate with case of a Mexican patient, women with breast cancer, and we have an algorithm, and I prove that it's work, that is going to be the most useful tool to show my colleagues and the authorities and decision-making people. And the fourth element is to conduct cost-effective on health treatment cost-benefit in order to show that the use of AI in a way according to the international standard and good practices and in a proper environment can translate in savings on treatment to prevent complications and to accelerate the penetration of AI in Mexico. And the last element is to create a subject matter expert. We have two groups of regulatory frameworks at a global level. Southeast of Asia and North America that are
more flexible. The second is the European Union that are more rigid. That's what America Latina needs. We need to be in the middle to take the best of those two worlds and move forward on that direction. Let's try if we can listen to Dr. Arce for her to express her opinion on this question and how the integration of AI can impact the decision-making process on the healthcare. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Can you hear me now? Yes. La escuchamos bien, no podemos ver, Yeah. pero la escuchamos. We cannot see you, but we are able to listen to you. That's important. No, bueno, comentaba que la I mentioned that the decision for the physician, the decision making has a different level for the physician. The first level of decision is daily activities when we are with a patient. AI has proven that it helps a lot on the integration of diagnosis and to be able to establish a therapeutic strategy proper for the patient. And this support the hospital that are overloaded with the demand of doctors. It has been shown that AI can optimize the time of attention, can make us more efficient. And this is something that can be incorporated from now in our daily activity. But how is going to be translated to the public health system? This is a little more complicated, but the decision-making people, if most of them are physicians, they are not physicians, but they are supporting to the physician to make a better decision. We are not working together, and we are kind of divorced on this decision-making process to better incorporate a system or a drug or a diagnostic strategy. And I think that AI can help us to better set We apologize. We are having again problems with the audio. I think that we are still far away from where we want to be. Gracias, doctora. Thank you, doctor. We have got some questions from the audience, and I'm going to read those questions. Please, each of you can answer. Please be brief because we have some time, but we need to move forward on this debate. Then when they are the first question is, what is the message for women that are facing a diagnosis of breast cancer in Latin America? That's the question. A volunteer to answer this question? Okay, now I'm going to change the order and I'm going to pass the floor to Dr. Arce. What could be the message for women that are facing a diagnosis of breast cancer in Latin America? Dr. Arce, you have the floor. First of all, we need to understand that breast cancer is a curable illness, and the possibility to cure depends on the moment we diagnose the patient. The ideal is do it in an early stages. What does it mean? When the tumor is just affecting the breast with the lymph of the armpit is not infected, and in the cure percentage is 95%. That's our goal as a diagnosis. But what happened in Latin America? The delay of the diagnosis is huge, and what happened is that the women go to have a mammography and is referred to have a biopsy and then referred to start the treatment. In average are 4 to 6 months, and then in that time the cancer is growing and the cost is higher and the diagnosis is late. Then we need to work is to shorten this time. Once the patient has a suspicion, then in less than 30 days we are certain of the diagnosis and we can start the treatment. If we reduce this time, we have an impact
or reduce the mortality of breast cancer. If we don't work in an early stage diagnosis, we will continue diagnosing on late stages of breast cancer with a bad possibility. Then the first is to short this period of time. As a health system in Latin America, what we need to do is establish clinics in which they have all the diagnosis integrated, a trained radiologist with a biopsy, a pathologist that can provide us with histology, but the diagnosis with the chemistry, and the patient can be referred to start chemotherapy with all the drugs available in order to be efficient, and a surgery with all that is necessary, that develop a lymph and all the technology necessary that the patient is able to seek. That's our challenge. And this has been proven that in Latin America, we hadn't been able to change the cancer diagnosis in advanced stages. And the message to the patient is that it has to be an early stages in order to face. Yeah, this is one of the questions. AI is going to help to reduce the time on the diagnosis. Yeah, the doctor has take time, but I don't know if you would like to send a short message on the message that are facing breast cancer diagnosis. Alberto, for example. Muchas gracias. Yo les diría, thank you. My message to women that you are not alone, that there are a whole infrastructure, and of course there are areas of opportunity, but there are a lot of people in different initiatives to try to find the best solution for the breast cancer. Don't be afraid. Breast cancer is not a death sentence, and we are working in order to provide you a better quality. Dr. March, what is your message for women? My message is not only for breast cancer, but in general for all illnesses. These new models of health care, the role of the patient is the main role. With patient and people have to be responsible of our health. In the past, it was at the school, at the work, the authorities, the one that has to tell us, conduct a checkup, lady, have a mastography, a Papa Nicolau. But now, in order for this system to work properly and we are able to an early stage and a better diagnosis and attention, you have to collaborate. Patients have to collaborate. I understand that the system does not provide with the facility, with the tools. But the second message is that you need to know that there are new technologies that are available in different countries, and little are being introduced in the public and private market in all the Latin American countries that can help to provide you to a more certain diagnosis and to offer a specific treatment for the profile of the tumor that a breast cancer has. Daniel. Bueno, muchas gracias. Daniel. Sí, un telegráfico. Yeah, a fast message, a short message. We are not starting from we're not starting. A lot of countries have adopted AI to solve problems, that the waiting list, the access, and setting priorities the cancer, mainly breast cancer, because know the stat. Then I think that we are living in an area
in 2019, we saw the acceleration of the vaccine. Of course, maybe was not the best, but AI is working for the population. That's a promise, and we will continue working to make sure that that's the way it has to be. I have a second question from the audience, and then I'm going to ask the last question for you to start closing. The question is, AI is able to reduce the occurrence of breast cancer in people that have already had breast cancer? Now, Alberto got the floor, and then Doctor. Yeah, if you please collaborate, or if you consider it not possible, it's a very specific question. I think that it's a very good question, and I'm interested on the Dr. Arce opinion. AI is showing good results in identifying pattern that allow to prevent that risk of have breast cancer, but I'm sure that AI is showing this in some other, and without any doubt, it's going to help us to identify these recurring patients on a timely manner. Dr. Arce, you got the floor. Not only help to diagnose it, but the physician can make the decision of the best treatment based on a customized treatment. I think that that's the best part of AI. Thank you. Any other comments, Santiago? Yes. Yeah, I would like to mention, Daniel mentioned that the potential of AI depends of the quality of the data. The data has to be cured. We have to be able to disaggregate it, to conduct data science exercise. And I would like to say that Mexico is very early stages. I just know though two groups that conduct data science. Then if we both this gathering collection, the patient collaborate with information to integrate these databases and have working groups to analyze them, in that moment, we could have a benefit to the recurring cancer and the natural history of breast cancer. Daniel? Bueno, yo creo que hablaron los expertos. I think that the experts have expressed their opinion for beta tests, no? Watson, I have seen a lot of beta tests, Watson on IBM. I think that we got the technology, and I agree with Santiago's comments. The challenge is to have quality data and the quality of the strategy that is necessary, because we have a car, but how are we going to use that car for, and how are we going to use this car? Una pregunta muy rápida que les pido que a quick question, and please be brief. La inteligencia artificial puede llegar a todos los países de América Latina. AI can reach all Latin American countries. Todos los pacientes para all el cáncer. Patients with breast cancer will have access to that. Daniel? Ya llegó. Yeah, AI is here. It is here. We have GPT, the incorporated algorithm. I think that the health sector takes more time to incorporate it. We are more resistant in the healthcare, and after 22 years, I can tell you that. But I think that a lot of things had been incorporated, and at least it's in our agenda. And then in the following years, we will see more. Alberto? No, por supuesto, coincido. Estoy hasta aquí. Yes, of course. Of course, I agree. I think that what we have been talking about during this hour, now we need to apply for the benefit of the patient. It is here, and we have an amount of tools, part of this journey, the patient journey. Now we need to collaborate of the public sector as a private industry and make sure that AI eliminates breast cancer. Dr. Arce?
Yeah, AI is here and it's been incorporated in our daily activities on how to calculate a doses of chemotherapy. With AI help us on a daily basis, but the challenge is how to incorporate it tools not for diagnosis on a daily basis, but the image pathology in order to work in a better way. Gracias, doctor March. Sí, Dr. siempre y March? cuando se tenga una inversión sostenida. Yes, y if we have a también se sustained lleve a cabo aplicando las investment buenas prácticas and we apply internacionales en the materia de international inteligencia best artificial practices y el on AI respeto a los and principios of éticos course the universales. respect of universal Muchas gracias. ethic Y ahora sí que principle. voy a hacer Thank una you. última And now I'm pregunta. going to ask my Hemos last titulado question. este encuentro informativo The name of the title of this forum, we have been talking for an hour, and it's AI and breast cancer, an horizon to be explored in Latin America. And I emphasize exploring. And my question is, during this exploring, are we before a good opportunity to improve the way we treat breast cancer? How are your expectations? What is your forecast and what is the conclusion that you reach after this debate that we have been developing for more than an hour? I'm going to give the same order and then we will end this forum. Then I think that is providing with a lot of content, a lot of experience, and a lot of information. Daniel, exploring. Yo creo que no estamos explorando. I think that we are not exploring. We are implementing in many places, and that's a huge advantage. Latin America, we have the advantage that Mexico to the Patagonia, we speak the same language, and that will reinforce as a region in the exchange. And we need to reinvent the wheel. I have met some national experiences in AI is incorporated to reduce the waiting list, to provide access to the operating room, to treatment, to diagnosis in breast cancer. We have an interesting experience in Costa Rica with a municipality. Then it is evolving, it's evolving fast. And if we create the culture in the population, as my colleagues mentioned, not just the physician, also the population has to be educated and trained on how they can be benefited, how to demand the right, because in the political environment, if we don't have this pressure from the public, then things do not move forward. I think we are in the digital interdependency, as the UN official mentioned, then we are moving forward. Thank you. Thank you, Daniel. Dr. Heywrich. Gracias a todos, muchas gracias, Javier. Thank you, Javier. Thank you, everyone. I think this is a great opportunity to how we treat breast cancer. The expectations are positive. In AstraZeneca, we are positive that innovation is and has always been the way to put science first and to be focused on patient and in the and the caregivers. That is important for the cancer patient. Showing what science can do, we have transformed life. Collaboration is a main role. We have experience in Latin America and the rest of the world through different initiatives of an untimely diagnosis. And I think that Latin America is an area that is showing that when we work together, if taking what Dr. Arce mentioned, we can if we work together, we can have good results. We have a long way to go, but we are sure that with the collaboration among all the players, we can significantly improve the life with breast cancer women. It is not a death sentence, and this can be eliminated in Latin America. Gracias, doctor. Doctora Claudia Arce, por favor.
Thank you, Dr. Claudia Arce. Yeah, without any doubt, AI is a strategy or a tool that is here to stay. We are far from having to the 100% and to reduce the mortality rate of breast cancer women in Latin America, but I think that we are joining efforts in order to incorporate and to have all its benefits, mainly for that any patient, even if they live far away, they can have the benefit of this and to reach what Dr. Alberto has mentioned, that breast cancer is not a death sentence. The possibility of cure is high if we have an early diagnosis, and AI is going to help us to overcome all these barriers and have curable illnesses. Thank you, Doctor. Dr. Mark. Bueno, tres conclusiones. La primera es que debemos Three conclusions. The first one is we need to get the AI train. This is a golden opportunity to reduce the gap of healthcare in our country. If we don't take advantage of digital health in which AI is, then the inequality and the gaps are going to be wider, more, because we have a 5-year deficit on the life expectancy. After COVID of 89, now we are in 84 of life expectation. This is an alert, and at the same time, it's a great opportunity that we need to take advantage of. And the second message is that we need the effort of everyone. Do not think that the authorities are the ones that have to solve this, or legislation, the private sector. It is a joint effort. We need to push in the same direction. And we can count on the Mexican Foundation for Health for this kind of effort, for Mexico and for Latin America. Thank you. Thank you for the four of you. Thank you, because with your opinion and with your experience and your knowledge, we have explored that horizon. And within this exploration of AI in breast cancer in Latin America, we have discovered that AI is here, that AI can play a very important role in the diagnosis and the treatment for breast cancer and any kind of cancer or any kind of illness that can be presented in patient, because at the end of the day, we are all patients. Of course, there is still a way to go, but we are moving forward and moving forward fast. We are before an opportunity, and after the exploration, we need to push forward and to move forward in order that AI develop the whole potential, the full potential, and add up to help to combat breast cancer. Thank you very much for your participation in this forum. I hope that you were comfortable and you can provide with your opinion to have enough time, because in forums sometimes we have limited time, but we are more than an hour. But I hope that you felt comfortable. I've been very comfortable, and I think that you have great collaboration. Good morning, and thank you very much, and have a wonderful day. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.